Hello students, today we will solve the problems based on Raoult's law for liquid mixtures. So according to Raoult's law, at constant temperature, partial vapor pressure of any liquid A is directly proportional to its mole fraction in the solution represented by XA. By removing the proportionality sign, we write PA is equal to P naught A into XA. Similarly, for the liquid B, partial vapor pressure of B is equal to P naught B into XB. Here P naught A and P naught B are the vapor pressure of A and vapor pressure of B in their pure form. According to Dalton's law of partial pressures, we can write total pressure over the solution is sum of the partial vapor pressures of all the components. In this solution, we are considering two components A and B. Thereby, P total is equal to PA plus PB. Or by using the above equations, we can write P naught A into XA plus P naught B into XB. So, if at all we know only the mole fraction of any one of the components, still we can calculate total pressure by knowing the vapor pressure of individual components in their pure form. So, by substituting, that is x1 plus x2, sum of the mole fractions of the two components XA plus XB is equal to 1. So, we can substitute and then rearranging we get P naught A plus P naught B minus P naught A into XB is equal to P total, or P naught A minus P naught B into XA plus P naught B is also equal to P total. That is, if at all we know mole fraction of any one of the component, and by knowing the vapor pressure in their pure form, we can calculate the total pressure. So, but in the problems, they will give the mass of the component and names of the component. They will give the vapor pressures in their pure form. We have to calculate the total pressure. So, in that case, we are going to first calculate the number of moles of A is equal to mass by molar mass of A. Similarly, number of moles of B is equal to mass by molar mass of B. Then we will calculate the mole fraction, that is, mole fraction of any component is equal to the number of moles of that component divided by sum of the number of moles of all the components present in the solution. So, XA is equal to Na divided by Na plus Nb, XB is equal to Nb divided by Na plus Nb. Now, we will solve some problems. Heptane and octane form an ideal solution. At 373 Kelvin, the vapor pressures of two liquids, that is heptane and octane, are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? So, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 373 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ಗೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105.2 ಕಿಲೋ ಪಾಸ್ಕಲ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್, ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದು ತರುವವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇನ್. ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 46.8 ಕಿಲೋ ಪಾಸ್ಕಲ್. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 26 ಗ್ರಾಮ್, and they have given mass of octane, that is 35 gram. Okay, so illi we don't know mole fractions. To calculate the mole fractions, we need molar mass. In order to know the number of moles, we should know what is a molar mass, and then number of moles, then we can calculate mole fraction. Okay, so molar mass of heptane. Heptane andre ಏನು ಬರೀತೀರಿ? C, hept ಅಂದರೆ 7, ಏನ್ ಅಂತಂದರೆ CnH2n plus 2, 7 2s are 14 plus 2 ಅಂದರೆ 16. So there are 7 carbon atoms each having a mass 12 and 16 hydrogen atom with mass 1. So
7 12s are 84 plus 16, 6 plus 4 10, 8 plus 2 100. So it is so many gram per mole. Next they have given molar mass of octane. Octane andre C8, H 18 2s are 16 plus 2 andre 18. That should be equal to 8 into 12 plus 18 into 1. So that should be equal to 96 plus 18, which is equal to 114 gram per mole. Right. So now we will calculate the number of moles. Number of moles of heptane is equal to mass divided by molar mass of heptane. Mass they have given it as 26 divided by, it is heptane with the molar mass 100. Just now we have calculated. So which is equal to 0.26 but similarly we will calculate number of moles of octane. So again it is mass divided by molar mass of octane. Mass they have given it as 35 divided by molar mass is 114, which is equal to 0.307. Video pause ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we will calculate the mole fraction of heptane. So that is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು number of moles of heptane divided by number of moles of heptane plus number of moles of octane. 0.26 divided by 0.26 plus 0.307, which is equal to 0.458. Now we will calculate the number of moles of octane. So which is equal to 1 minus number of moles of heptane. That is equal to 1.000 minus 0.458. It comes to be equal to 0.542. Now we will calculate the total pressure. Total pressure is equal to, in Brithivilli, vapor pressure of heptane in its pure form into mole fraction of heptane plus vapor pressure of octane into mole fraction of octane. That is equal to vapor pressure over kotarelli 105.2 into mole fraction we have just now calculated 0.458 plus vapor pressure of octane they have given 46.8 into the mole fraction of octane is 0.542. So ivaga video ನೀವು pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು you will have to calculate. It is equal to 48.24 plus 25.36, that is equal to 73.60 kilopascal. So total pressure over the mixture comes to be equal to 73.60 kilopascal. 100 gram of liquid A, molar mass 140 gram per mole, was dissolved in 100 gram of liquid B, molar mass 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure if total pressure of the solution is 475 torr. So ivaga now problem anna solve ಮಾಡೋಣ. Before that we will take whatever they have given. So data ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 gram of liquid A, mass of A is given, that is equal to 100 gram of molar mass. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ molar mass of A ಕೊಟ್ಟಾರ 140 gram per mole. Next in ಕೊಡ್ತಾರೆ was dissolved in 1000 grams of B. Mass of B is given, which is equal to 1000 gram of molar mass 180 gram per mole. Molar mass of B ಕೊಟ್ಟಾರ 180 gram per mole. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ the vapor pressure of pure liquid B, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ P naught of B ಕೊಟ್ಟಾರ, that is equal to 500 torr. torr ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರದ ಯೂನಿಟ್. millimeter of mercury, kilopascal, pascal, Newton per meter square,
ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಾರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಪಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟದ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎ ಎಷ್ಟದ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. P total is given, that is equal to 475 torr. Okay, so we know that P total is equal to sum of, that is P naught of A. P total is equal to ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, P naught of A into XA plus P naught of B into XB. ಹೌದಿಲ್ಲ? So it is according to Raoult's law for liquid mixtures. ನಮಗಿಲ್ಲಿ XA XB ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So first let us calculate what are these XA and XB. In order to calculate XA or XB, we need to know number of moles. Number of moles of A is equal to mass divided by molar mass of A. So mass ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ 100 gram divided by 140 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ 0.714. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 180. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಗೇನ್ ಬೈ pausing the video, it comes to be 5.56. Now we will calculate mole fraction of A. Mole fraction of A is equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Number of moles of A is 0.714. ಇವಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. 0.714 plus 5.56. Again, pause the video, calculate. This is equal to 0.714 divided by 6 plus 4 is 10, carry 1, 5 plus 1 6 plus 1 7, so 5 plus 7 is 12. 5 plus 1 is 6. One second. It is only 5.56 adala, so it is 0.714 divided by 4 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ take it 0. 4 plus 0 is 4, 6 plus 1 is 7, 5 plus 7 is 12, carry 1, 5 plus 1 is 6, 6.274. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it as 0.114. It is mole fraction of A. Now mole fraction of B is equal to 1 minus XA. So 1.000 minus 0.114. So if we simplify it, we get it as 0.886. Okay. So ivaga come for Raoult's law. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ P total ಕೊಟ್ಟಾರ 475 is equal to P naught of A ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, so keep it as it is, into XA ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 0.114 ಪ್ಲಸ್ P naught of B ಕೊಟ್ಟಾರ 500 torr into XB that is ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರದ 0.886. So therefore P naught of A is equal to, I will take this 475 to this side, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು I will write it as the left hand side. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 500 into this, it is 00, 5 6 are 30, carry 3, 5 8 are 40 plus 3 is 43, again carry 4, 5 8 are 40 plus 4 is 44. Now ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 digits ಆದಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.114. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, 475 ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 443.000 ಬರುತ್ತೆ.
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 280.7 torr. So P naught of A, vapor pressure of A in its pure form is 280.7. ಇವಾಗ 1 ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A. Partial pressure of A is equal to vapor pressure of A in its pure form into its mole fraction. So it is 280.7 into its mole fraction is 0.114. So if at all we simplify it, it comes to be 32 torr. Partial pressure of A is equal to 32 torr. Next problem notary. Benzene and toluene form ideal solution over entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mm of mercury, 32.06 mm of mercury respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. So first we will take the data. Benzene and toluene form ideal solution over entire range of composition. Next in ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71, 32.06 mm of mercury respectively. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, vapor pressure of pure benzene is 50.71. So P naught of benzene ಗೆ ನಾನು B ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ C6H6, ಇಟ್ ಈಸ್ 50.71 ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಟಾಲ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ C6H6, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಕಿವಿ ನಾವು, CH3 ಹಾಕಿವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, C6H5CH3. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ, C7. H ಬಂತು 5+3 ಅಂದರೆ 8. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ 32.06, ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, Y ಆಫ್ B ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ 80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, mass of benzene is given, it is equal to 80 gram. It is mixed with 100 gram of toluene. Mass of toluene is 100 gram. So in order to calculate the vapor pressure in the vapor phase, partial vapor pressure in the vapor phase, YB ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ we go for the equation partial vapor pressure of benzene divided by total pressure. In order to calculate the total pressure, we should go for the equation P total is equal to, in baritiri, P of benzene into its mole fraction plus partial pressure of the P naught of benzene and P naught of toluene into vapor pressure, the mole fraction of toluene in the liquid solution. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ P ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ C6H6. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಚ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ 12 plus 6 hydrogen each with mass 1. 12 6 72 plus 6 ಅಂದರೆ 78 gram per mole. ಅದೇ ಥರ we are going to calculate the molar mass of toluene C7H8. So
7 carbon atoms each with mass 12 plus 8 hydrogen each with mass 1, that is equal to 7 12s are 84 plus 8. So it comes to be equal to 92 gram per mole. So now we will calculate the number of moles of benzene. That is equal to mass divided by molar mass of benzene. Mass is 80 divided by 78. It is the number of moles of benzene. So that comes to be equal to 1.026. Similarly, number of moles of toluene, mass divided by molar mass of toluene, that is equal to mass is totally 100 divided by 92, that is equal to 1.087. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we will calculate mole fraction of benzene in the solution, that is equal to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of toluene. So 1.026 divided by 1.026 plus 1.087. Video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು calculation ಮಾಡ್ರಿ. So we get it as 0.485. Now mole fraction of toluene is equal to 1 minus mole fraction of benzene, that is equal to 1.000 minus 0.485. So that comes to be equal to, video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು calculation ಮಾಡ್ರಿ. So it comes to be equal to 0.514. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ main equation, Raoult's law equation ಅಲ್ಲಿ, that is P total is equal to P naught B into XB plus P naught of toluene into mole fraction of toluene. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, substitution ಮಾಡೋಣ. Total pressure ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ? P total ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ. So we need to calculate total pressure. For that they have given the vapor pressure in the pure form. So P total is equal to P naught B, so 50.71 into mole fraction, that is 0.485, ಇವಗಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪ್ಲಸ್ so 32.06 into mole fraction, that is 0.514. again video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. So you will get it as equal to 24.59 plus 16.49, that should be equal to 41.08 millimeter of mercury. So this is P total. Total pressure ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 41.08 millimeter of mercury. Now we are going to calculate mole fraction in the vapor phase. Mole fraction in the vapor phase of the benzene is equal to partial pressure of the benzene divided by total pressure. So partial pressure is equal to P naught of B into XB divided by P total. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, P naught of B into XB, we get it as 24.59 divided by total pressure is 41.08. Therefore, mole fraction of the benzene in the vapor phase comes to be equal to 0.5986. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0.5986. ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ toluene in vapor phase ಅಂದರೆ 1 minus vapor pressure of benzene in the vapor phase, that you will get it as equal to, that is 1 minus ಇದನ್ನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ 5986. ಸೊ that simplify ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು you will get it as 0.4014 ಈ ಥರ.
ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಪ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆದರೆ CET JEE ನೀಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಫ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಗೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2.5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಇದ್ದು ಇದೇ ಥರದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೋ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ.